Executive order on the appointment, President William Ruto says it is high time the judges begin the solemn roles of dispensation of justice to the Kenyan people. Chief Justice Martha Koome and her predecessor David Maraga were in attendance. As you are aware, there is huge expectation by the people of Kenya. I have had occasion to discuss some of the issues and priorities of the judiciary with Madam Chief Justice and the Chief Registrar. I am aware that there is need for us to support the judiciary, and in supporting the judiciary, we can not only dispense justice, make justice less complicated, more accessible. It is important that our judiciary operates at a maximum level. I am looking forward, as I committed myself yesterday, to supporting the judiciary so that the judiciary can discharge its mandate. It is important that we have an efficient, independent judiciary, and that is why when the Judiciary Fund was finally rolled into place in June 1st. And at the same time, the Council of Imams and Preachers, CIMPK, has commended President Dr. William Ruto following his announcement at the inauguration ceremony yesterday of moving port operations from Naivasha dry port back to Mombasa. Speaking to journalists earlier today in Mombasa, the organizing secretary of CIMPK, Sheikh Mohammed Khalifa, has commended the move, citing that the action will boost Mombasa's struggling economy. Sheikh Khalifa has called on President Ruto to continue implementing such directives. Besides the fertilizer reprieve, he has further urged the president to reduce the cost of living. Neno au kauli ahadi aliyothibitisha Dr. William Samuel Ruto, rais wetu wa Kenya wa tano, ni jambo ambalo kwamba la kutia moyo, la kupendeza na la kuungwa mkono na la kuigwa na viongozi wengine, kwa sababu yeye katika eneo hili zima la Pwani hakupewa kura nyingi kama watu wa Azimio walivyopata kura, lakini hakujali hilo, na huo ndio uongozi unavyotakikana. Akaweza kuregesha hizi huduma kwa sababu ni ahadi aliwapa watu wa Pwani. Tunakuomba kama ulivyoweza kutoa nafasi hii kwa watu ambao kwamba kura zao walikupigia ni chache, vile vile na Waislamu, hata kama tuko wachache, pia tunataka uwakilishi wetu iwe utaridhisha sisi katika baraza lako la mawaziri na sehemu nyinginezo za uongozi wa taifa hili la Kenya. Tusahau siasa na midomo michafu na maneno machafu yalikuwa yakitoka na ushindani. Haya mambo yamepitwa na wakati. Sasa watu ni kushirikiana kuangalia yale wananchi ambao kwamba yanawapatia dhiki, kuweza kuondoshia dhiki. And on the same breath, the Office of the National Mufti of the Republic of Kenya has declared its allegiance to President William Ruto, urging all the Muslims in the country to follow suit
The clergy under the leadership of the Grand Mufti Sheikh Omar Buya said that Ruto has great plans for the Muslim community, being a spiritual man himself. Buya said that they will stand with the president and be part of the government fully for the betterment of the country. He further commended the good start of the government, citing the return of the port operations to Mombasa, appointment of 6 judges, and introducing the Police Autonomy Fund. And to be in the government fully for the betterment and prosperity of our beloved nation, Kenya. I also like to commend the good start of this new government that we have seen from yesterday. The return of the port functions from Naivasha to Mombasa, the appointment of the new 6 judges, and the Police Autonomy Fund that has been established by His Excellency the President has shown a new good journey for the people of Kenya. Tutakapokuwa tumeshirikiana, tumekuwa kitu kimoja kama viongozi pamoja na mashirika yetu, huu utakuwa ni mfano mzuri nyuma wa kuigwa na wale tunaowaongoza. Nikisema hivi ni kwamba jamii inatuangalia kwa hali zao tofauti tofauti ambazo hatuwezi kuzitaja zote, lakini tukitaja jamii ni kwamba imekumbwa na matatizo ya kila aina, hasa kwa wakati huu mgumu ambao tumetoka, hali ya uchumi, hali ya elimu, hali ya kiafya. Kwa hiyo tutakapokuwa tumeshirikiana sisi kama mashirika ya Kiislamu, itakuwa kuna wepesi wa kufikiwa na mazuri wale walioko chini yetu. Nasema ya kwamba siasa imekwisha, lakini asili ya siasa si chuki. Asili ya siasa ni watu kutafuta maendeleo kwa watu wao. Nasema ya kwamba mambo yamekwisha, washindi wamepatikana, ni watu kushirikiana ili mambo yafike mbali na ili taifa kwa jumla liwe ni taifa lenye kupendeza na taifa lenye kuendelea. Mwito wangu kwa Waislamu ni kwamba rais tulionaye sasa hivi ndio rais tuliojaliwa. Ni sisi kumuunga mkono, na nina imani pakubwa kwa rais sisi tutapata mingi ambao kwamba yalikuwa ni matatizo kwetu sisi na vidonda sugu kwetu sisi. Meanwhile, preparations for Mombasa Governor swearing-in ceremony are underway at the Mangina waterfront ahead of the big day tomorrow. According to the chairman of the transition committee in the county, Job Tumbo, only set for the swearing-in ceremony that will cost at least 6 million Kenyan shillings. Addressing the press earlier today, Mombasa Governor-elect Abdulswamad Nassir has assured residents that his government will address key issues affecting them, including licenses for businessmen. Nassir has further commended President Dr. William Ruto's directive of returning port operations from Naivasha dry port to Mombasa. Kwa hivyo wao watafika hapa, tuko na viongozi wengine wa tabaka mbalimbali, magavana, wabunge, members of the county assembly na wengine ambao sitaweza kuwataja hivi saizi. Lakini wako ma VVIPs ambao kwa hapa, kuna ma VIPs, kuna dignitaries katika hafla hii ya kesho. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya, sherehe ya kesho itakuwa ni ya kufana. Of course, after being sworn in, definitely. I mean, Mombasa has to grow. We might have different houses, but at the end of the day, we need to nurture and grow the people of Mombasa collectively. Amri iliyoweza kutolewa na rais ya kwa huduma za bandari ziweze kuregeshwa ni jambo ambalo kwamba tunalikaribisha, ni kitu tumepigania kwa muda sana. Na tulieleza watu ya kama kulipa deni lile la SGR, kuna njia
mubadala ambao kwamba unaweza kutumika. Sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Na hili ni jambo ambalo tulikubali na tulikaribisha. And still in the coastal region, tourism stakeholders in Kilifi County have expressed optimism that the industry will boom again after the formation of a new county and national government following peaceful elections witnessed in the country. Speaking during a monthly cleanup exercise organized by the Progress Welfare Association of Malindi, PWAM, the spokesperson for the Italian community, Freddy Di Curatolo, noted more tourists are expected to arrive in the country for the December holidays. According to Senior Sergeant Abu Bocha from the Kenya Wildlife Service, the cleanup exercise has helped save endangered species in the ocean and maintain cleanliness on the beaches. The Malindi Sub-County Environment Department has also promised to kickstart a sensitization program of waste management. We are so happy as Italian community, as stakeholders, that the election ended peacefully. And so we are ready now to have tourism back. We are expecting more people on December. Already one charter from Italy started in August, and we are expecting 4 to 5 weekly charters in December. When you come to clean, please share your ideas, tell us what your plans are, and we'll work very closely with you. And it's not just the county government and the national government, also the donors, World Bank. Tumekuwa mzuri sana, tumefurahi, tumepata magrupu tofauti kushirikiana kufanya usafi wa mazingira ya ufuo zote. Umuhimu wa vitu kama hii kwanza ni kuelimisha watoto wadogo umuhimu wa usafi wa mazingira ya kila mahali. Still in the same county, Kilifi Governor Gideon Mung'aro has assured investors that his administration will clear pending bills amounting to 1.5 billion Kenyan shillings, but after a proper audit. He said this at Ocean Beach Hotel in Malindi town during a dinner meeting with business people and investors. Maureen Award, the chairperson of Kenya Hotel Keepers and Caterers, said that the pending bills had affected the businesses and called on the governor to come up with a proper procurement policy that will see the bills paid on time. You have bills from the county which has not been paid, but you also appreciate that as a new governor I need to audit everything before I spend any penny, which is your money anyway. There are some bills which people have indicated people went for meetings, maybe meetings never took place. So it'll allow me a few months to audit all the accounts, all the money which was spent, and when we get the truth about the bills which have been incurred by the county, I want to assure you that you'll be paid, but after a lot of scrutiny and audit. One thing that I know most of the tourists inside here, the people who are the hotel owners or the managers, they're talking about the pending bills. Pending bills is a big issue, which I think if your county is able to get a proper procurement policy plan, it is going to help. Rather than having people meet, having people go to the hotels, and then the bills are paid 3 years later. That is not good for the industry. And I think this is getting into your ear, because I know my people, there are so many people here who are having pending bills from maybe even 2020 or 2019. So this one has to be looked into. And at the same time, Kenyan women have been urged to take precaution when seeking jobs in the Middle East and specifically Saudi Arabia. This is after a rise in cases of mistreatment, death and unexplained disappearances of local women in the Gulf country. Human rights group Muhuri has urged the government to also stiffen the labor regulations to protect Kenyans against exploitation by rogue employment agents. This comes as a family in Malindi is also in a state of confusion after their daughter left the country in March this year for greener pastures in the Gulf, never to be heard of again.
kabla mtu kuondoka ama kuvuka mipaka kwenda upande huo, lazima ahakikishe ni agent gani anamchukua. Na wengi utawapata wanakuambia wananyanyaswa na matajiri zao. Wengine wanakuambia ni katika hali ya kutaka kujitetea, labda yuko kule bosi huko anamtongoza. Wengine akifika kule shida zinamzidia, mtu anaingia under depression, ni mahali papya, haelewi chochote. So lazima wafanyiwe ushauri kabla wajaenda. Wakifika huko kwena mtu anaweza kuwafanyia ushauri, watengeze system ziwe open za watu waweze kushauriwa, na wakirudi pia waweze kupata ushauri. Kwetu ni ombi tu kusema kwamba kama serikali na zile embassy lazima wafuate kufuatilizia zile kesi, kwa sababu hichi si kisa cha kwanza. Mtoto wangu aliniwatia wajukuu hapa, sina ya kuwafanya hawa wajukuu, hata niko nao ninalia nao, hata kama toki kwenda shule tena. Kule ni mzima ama aliajiriwa na bado hajatuma hata pesa kufikia wakati huo mpaka sahihi. Tena akapiga simu tena agent akasema kwamba basi dada yetu amefariki. Ndio dada yetu amefariki, sasa tutampata vipi? The family of Joseph Kimani from Nderu village in Limuru constituency in Kiambu County is calling for justice after the death of the two sons who they allege were brutally killed by unknown people in Kamulu area, Nairobi. Johnson Karuga, aged 26 years, and his 24-year-old brother Kevin Kimani were last seen on the night of September 4th at a club where they are said to have been watching a football match before being reported missing. The bodies were found near a bridge near Joska area 1 week after their disappearance. The bodies were transferred to Tigoni mortuary. DCI, tafadhali waingilie hii maneno, diposa tujue kiini ya hizi maneno. Juu watoto wetu hata kama kuna kitu yeyote walikuwa wamefanya, tujue haswa ni wao walikuwa na makosa ama wenye waliwapiga ndio wenye walikuwa na makosa. Haswa sisi tunataka kujua. Ati tunazika watoto wawili. Kwa nini? Why? Our question is why? Kwa nini wauawe? These two young men did not have to die, particularly in this manner. According to the postmortem reports, we are told that they suffered multiple organ failure due to blunt injuries. And this is no way for any young man to lose his life. So our concern is that the killers are still walking scot-free in our communities. No person has been arrested. Over a week later, no single person has been arrested over this incident. So we are asking the DCI to do their work. And still on some sad news, residents of Saka, Tana River County, are living in fear after a 16-year-old boy was killed by a hippo. Mohammed Abdi made his death while herding livestock on the banks of the Tana River. According to his companions, Abdi was attacked by the hippo while in a group of 5, with the rest managing to escape and report about the tragedy. Most of the residents now say that they earn a living from farming, grazing their livestock, burning charcoal and selling firewood, among other activities along River Tana, thus calling on KWS to increase their patrols, especially early in the morning when the residents go about their activities. They are also calling on the government to compensate those affected. Hii inakuanga kawaida ya kwamba kiboko inavamia watoto ama watu wazima kila wakati, kwa sababu hii jamii inaishi hapa ni wafugaji, na mara kwa mara wakati watu wanalisha mifugo yao wakikuja kwa maji huwa wanakumbana na shida kama hii ya kiboko. Hii ni kisa ya 3 ya kiboko imewahi tendeka hapa Saka location. Sisi binadamu tumewacha mambo ya kuwinda wanyama, lakini sasa imegeuka ya kwamba wanyama ndo wanawinda binadamu. Kama sisi kama binadamu tumeacha kuua wanyama, kwa sababu leo hii hata ukipatikana na mnyama mdogo ambaye anaitwa digdig utafungwa maisha ambaye hujawahi fikiria. Naomba serikali ifanye kulipa wale watu wameuawa na wanyama wote. Hii si kupenda kwao, hii wakati ya ukame. Wakati ya ukame lazima hii wanyama kuja karibu na watu ndio wapate malisho.
Kwa nini uone wakati iko mvua ipatikane watu kuuawa na wanyama? Hiyo inamaanisha wakati ya ukame hawa wanyama wanakuja karibu na wanadamu ndio wapate malisho. Elsewhere, East Africa Portland Cement, Athi River has commenced a process of legally settling dozens of squatters occupying part of its land. Situated in Athi River, Mavoko Sub-County and Machakos County, the state-run cement farm is seeking to raise 45 billion shillings to settle outstanding loans and revamp the Athi River plant through disposing of its hundreds of prime land in Athi River. Mavoko Member of Parliament Patrick Makau urged squatters to seize the opportunity and not allow outsiders take the advantage of the offer by Portland. He committed to set up schools and a police post in the area. Wananchi kama wamekalia, they need to be supported to be the legal owners of the land. Lakini mahali kuna siasa mingi, na nikiona mtu analeta siasa huyu ndajua ziwa hapa. Ndakuuliza kama you have a voters card of here. Because me, my interest is to settle these people. This is a new government. Na tujui what they can do. Tusiweke siasa kwa hii shamba. Tafadhali. Tusijaribu kuweka siasa kwa hii shamba. Na tukiweka siasa kwa hii shamba, sana Portland haitapoteza, lakini sisi tunaweza poteza. Moving on, Solidaridad East and Central Africa in partnership with the Cereals Growers Association, CGA, and the Bungoma County Government has held a participatory scenario planning workshop in preparation for the implementation of shared value in maize value chain in Kenya. Speaking in Bungoma town, after the workshop, the stakeholders say the initiative will run for 4 years to enhance food security and climate resilience, aimed to improve livelihoods and resilience for 3,000 smallholder maize farmers who are youth and women across Bungoma County. Mbalimbali ambao tunajadili hali ya anga ama weather forecast for the short rains. Hii mwezi wa 9, wa 10, wa 11 na December. Kwa maana tunajua kuna mimea ambayo inastahili kupandwa katika msimu wa pili wa mvua, lakini itakuwa ya muhimu sana kujua hali ya mvua itakuwa namna gani. Ndio maana tumekutana siku ya leo kuangalia hali ya mvua itakuwa namna gani. Ya pili, kuangalia hiyo habari ya mvua itakuwa namna gani katika msimu wa pili, itawafikia washikadau mbalimbali wakiwamo wakulima kwa njia gani. We are meeting here as stakeholders within the maize sector to be able to develop advisories for the maize sector based on the weather forecast that was produced 2 weeks ago. And the main reason being that there's a gap between the information of the weather forecast or weather indicators that are produced and the end users. So what we are doing as Solidaridad and other stakeholders today is to develop advisories or to add value to the weather information so that the end users who are farmers or smallholder farmers in the villages are able to adapt it or to make good use of it. And as Solidaridad through the CSV Maize project, we are targeting at least 3,000 farmers for the 4 years that we shall be implementing this project in Bungoma County. And we hope that at the end of the project period, farmers will be able to produce sustainably in balance with nature, and we shall be able to achieve the change that matters. And to the wonderful world of sports. The national women's 3-on-3 basketball team is scheduled to face Lithuania in the 3-on-3 Basketball Nations League Championship in Constanta, Romania. The team comprises of 4 athletes, including Captain Alexandra Juma, Medina Okot, Jacqueline Kogo, and Yvonne Okelo, while the head coach Tony Uchieng and the team manager Hilmi Ali accompanied by the team to the championship, which kicked off today. Kenya has been drawn against Lithuania and Japan in Group D and are currently playing against Japan in their opening match.